Мы должны понимать, что принятие и последующее действие — это два разных события. Because we can do anything and still have our ego leading the way. Потому что мы можем делать все, что угодно, и по-прежнему нас будет вести эго. Otherwise, how is it not possible that hundreds of thousands of people do all of the religious rituals, all of the devoted service, all of the sadhana, all of the kundalini yoga, all of the prayers of Jap Ji for their whole lives for many, many, many times and still come away saying, I don't know that it did anything. It didn't do anything for me. Потому что иначе как это происходит, что тысячи, сотни тысяч людей практикуют разные религиозные ритуалы, джап джи, кундалини, йогу, часами, целую жизнь, и потом говорят, я все равно не уверен, что я получил какой-то истинный результат. And then one fine day, they happen to have the experience of surrendering, the experience of bowing their head, the experience of allowing and accepting that divine will, and everything changes. И потом в один счастливый день они получают этот опыт смирения, когда они сдались, преклонили свою голову, отложили свое эго, и их опыт полностью меняется. So though it is a simple concept, and there's no real way that you can say, I'm going to practice this. Так что это не какая-то маленькая идейка, и нет такого пути, который, можно сказать, нет пути легкой практики. Just like we can't practice gratitude, right? Gratitude, that's why it's called the attitude of gratitude. It's a attitude we live by. It's a behavior, it's an experience that we put into our being and we live in that way. И тут вообще вопрос не про практику. Мы же не можем, например, практиковать благодарность. Мы говорим, что благодарность не практикуется, а это способ восприятия жизни, способ наполнения жизни. And the difference is explained very simply and very beautifully. How is it different to do something from your will and to do it surrendering your will to the divine will? What's the difference? И есть очень простое объяснение разницы между тем, как ты делаешь что-то из своей воли, и вторым вариантом, когда склоняешь свою волю, действуешь согласно божественной. When we do it from our own will, then our head is leading. Действуя по своей воле, мы ведем себя головой. And when we do it and apply ourselves to the divine will, then we lead with our heart. Когда мы следуем божественной воле, тогда ведет наше сердце. And as they say, your head in yoga and kundalini yoga, this is a common teaching in Eastern philosophy. Your head must bow to your heart. И как мы говорим в кундалини-йоге и вообще во многих восточных традициях, голова должна преклониться перед сердцем. Our heart is the greatest power, not the head. Сердце — это самая главная сила, не голова. We have in yoga, we have a lower triangle of energy, we have an upper triangle of energy, and what sits right in the middle in between, which makes us human, which we all are, is the heart. И в йоге у нас есть нижний треугольник энергии, верхний треугольник энергии, где они пересекаются посередине, это сердце, которое делает нас людьми. In order to have that spiritual experience, sure, we have to have our third eye open. We have to open the 10th gate. We have to understand the throat chakra. All of these things are important. But then once that's activated, it still has to surrender its power and itself to the heart in order to communicate that experience. И чтобы получить какой-то духовный опыт, конечно, мы должны открыть третий глаз, 10-й врата, горловую чакру. Но как только мы их открыли, надо преклонить их перед нашим сердцем, чтобы получить человеческий опыт. Our head is given to carry the heart. Наше сердце, наша голова дана, чтобы помогать сердцу. And our heart is given to carry the work, the responsibility. А сердце здесь служит, чтобы выполнять работу и ответственность. We don't live by the beat of the head, we live by the beat of our heart. Мы живем не в ударах головы, а в ударах нашего сердца.
So when we are bowing our head is the body language, right? This is the external show. Putting our head down, we literally bow our head, and almost automatically, if you bow your head, your hands will come up near your heart center. And the idea is that you're connecting and putting your head lower. You're sacrificing your thought, your brain, your ego, your reaction and action and judgment and all of those things, and allowing the heart to flow as the powerhouse. И когда вы преклоняете голову, это на самом деле язык тела, язык жестов. Она становится ниже вашего сердца, руки автоматически принимают молитвенную мудру, и вы показываете, кто ведет вас на этом пути. Guru Nanak talks about it that the entire creation is in obedience. The sun itself obeys the divine flow and the divine command. The moon obeys, the oceans obey, the animals, nature obey. The only ones who don't are us intelligent humans. И Гуру Нанак говорил, что все мироздание находится в подчинении божественной воле. Солнце, Луна, все животные, все океаны. И единственный, кто не повинуется, это мы, умные люди. So, surrendering our judgment and our thought and our attachment, our ego, and bowing to that divine will looks a little bit differently than just doing it and saying, oh, this is what I'm supposed to do. This must be what I'm supposed to do. But there's still no attitude there. There's still no love there. There's still no communication, like he told us earlier, from the heart. And that is what's essential and important. Not only that we do that, but that we are actually surrendering to that. When you surrender to something, you give in. You give yourself 100%. There's no question. No question. И когда вы отказались от своего эго, привязанности, от руководства головой, стоит вопрос не только делать и говорить, вот я делаю все как надо, в согласии с его волей, а на самом деле поменять свое отношение, отдать себя на 100%, потому что когда вы поверили во что-то, вы действуете на 100%, не оставляя частичку себя за кадром, не оставляя действия на 100%. And this is the first time in this party that Guru Nanak touches on a concept about liberation, that it's not only for us, it's not only for the individual, but anyone connected to you in your family, you can call it, but in even your spiritual family, forward and back, generations achieves the same benefit of that sadhana which you've gained. И это первый паури, где Гуру Нанак говорит, что освобождение приходит не только к вам, но и к тем людям, которые рядом с вами. Причем не обязательно ваша обычная семья, но и ваша духовная семья. И много поколений вперед от вас и назад от вас. It blesses them. They are blessed with the same clearing of their karma, so they too can bow their heads. Они тоже получают свое благословение, очищение кармы, и тоже смогут преклонить свою голову. He doesn't give us the process, what that looks like for each individual. He only says that will happen. And then in the end, in the slok which we did, the Japah and the full moon, he says, Nanak te mukh ujjale keti chutti naal. Nanak, whoever has this whole experience, in the end, their face will be radiant, and they will free themselves and many, many, many others along with them. И он не говорит здесь, как у каждого конкретного индивидуума будет происходить этот опыт, но в последнем стихе в Салоке он говорит «Нанак те мукх ujjale keti chutti naal», что означает те, кто хорошо поработали, те спасут не только себя, но и тысячи людей рядом с собой.